ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਹਮ, ਟੂ ਨੋਬਲ ਟਾਕਸ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੋਨੀਮਸ ਗੈਸਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਟੇਲਸ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜੇ ਥੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਥਿੰਕ, ਫੀਲ ਐਂਡ ਐਕਟ। ਓ ਯੈਸ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਇਟ? This generation is going through a lot of heartbreak because of attachment issues. If a person is going through a heartbreak, he or she takes a lot of time to get herself or himself ready for the challenges we face in future. ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। I don't care, then eventually they start caring, then attachment, and when the other person leaves, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ then ਟੂ something down will ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ come ਡੈਟ back. ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ। Exactly. ਯੈਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਅਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਟੈਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਟੈਕ? Anxiety attacks are when you get nervous about literally which is going on in your life, literally everything which is going on in your life. ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾ ਆਣਾ ਬਟ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, that is anxiety attack. ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ। ਹਾਂ, even of the slightest things, ਘਬਰਾਣਾ exactly. ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਟੈਕ? ਹਾਂ, yes, ਕਿਉਂ? I anxiety attacks, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਯੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਵਾਈ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ? Not because of heartbreaks, I have been single my whole life. ਅੱਛਾ, Because of childhood traumas. ਮਤਲਬ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਰੋਮਾਸ ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਲਸੋ। Exactly, like parents ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ traumas ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ childhood ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, but that thing defines who you are in the future too. It doesn't leave you too soon. ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਕਦੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। Exactly, like for example ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯੰਗ ਵਨ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਯੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਰਾਈਟ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ। The child doesn't have confidence at all in the future. ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮੀਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ Exactly. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਰਵਸਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਯੈਸ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਰਾਮਾ ਕਾਫੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡਸ ਹੈਵ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਰੋਮਾਸ ਇਨ ਦਿਸ generation because of generation gap I ਇੱਕ। think in this country, I would say जनरेशन गैप से ज्यादा है ही, प्लस जो थिंकिंग आजकल ਦੇ पेरेंट्स ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ मीडियोकर है, ना ज्यादा मॉडर्न है ਤੇ ना ज्यादा एशियंट वाली थिंकिंग है। that also hurts. ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। Exactly, और वो confusion ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਬੱਚਾ, like divorces were not common uh, पिछले कुछ टाइम तक, but they are common now. Some couples are in between that phase where they want to divorce but they can't. ਯੈਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ।
because of societies, because of relatives and all. So that affects child. Can trauma leave you anytime? I do not think so. Well, it depends upon the trauma itself, but most of the traumas don't leave you. They are like scars. They are meant to be there. Even if they are healed, whenever you touch them, they will hurt. Whenever you flash those memories in your brain, they will hurt. So I Eh, don't think so trauma ever leaves you totally. Like, can we try to make a trauma go away by doing something? I do not think so. We need to live by it. We need to live with it. So we We need can't to understand get that rid of whatever it. happened was. Hmm? I do We not think so. We can get rid of it. Well, as I said, it depends upon the trauma itself. But some scars doesn't heal. And some will stay forever. Some will stay forever in your brain with you. ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ? अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की गल करा ते illogical things काफी are there. Whenever if we tell our parents that we are depressed or we are having anxiety or panic attacks, they won't take it seriously. This too I am saying with personal experience. They won't take it seriously at all. So society thinks that mental health is not important, only physical health is important. Yes, and if you are behaving mentally ill, they will assume that you are being lazy or making excuses for something. Exactly. And being mentally ill, some people have this thing, the mental asylum. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ mental problems ਨੇ they should end up in mental asylum. This is the thinking of Indian parents. But that's not true. Mental health is not like कि जो बंदा है वो पागल हो रहा है. That's not like it. ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ Is a different ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆ thing. ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ Exactly. ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਇਨ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ? Again, it depends upon the trauma. Uh, if that trauma has left you and you're doing meditation, then I guess it can help you a bit to calm down your brain and to calm down your body. But if you are going through that mental issues, if you're going through that trauma, and then you are thinking कि meditation करके we will get calmness or peace, it will be only momentarily peace. You won't get peace forever. बस उस time वास्ते peace मिलेगी. Well, meditation I am doing from few years and it helps in boosting your focus power and concentration and Exactly. It helps you to boost your focus and concentration, but it doesn't help with your mental issues. like it can't solve your problems. Exactly. This is a myth which people say कि meditation करो सवेरे उठ के सब बढ़िया हो जाएगा. Actually, no. सुबह जल्दी उठा Just करो peace सब ठीक हो करो, जाएगा. सब ठीक हो जाएगा, नाश्ता किया करो. Again, average Indian parents. Well, I will say that from personal experience, workout can make your sadness go away. I'm still not doing workout if that's what you want to say. No, no, no. I am just giving my opinion. It helps really. Yeah, it helps. Workout in any way. Like I dance. it's a scientific that when you do workout, your brain releases dopamine, which give happiness for some time. Yes, it is beneficial for both mental and physical health. So, do you have any personal story related to your mental health? Yes, actually, as I said that I went through childhood traumas. So basically, my childhood trauma was I grew up in a very sexist household that left a very major impact on my brain. Hmm. And that's why you have traumas about it. That's why I have traumas about it because I was never chosen for anything good. What is any personal incident that you think makes your home in gender inequality? Uh, Well,
my own dad said that I was a disappointment just because I was a girl child. He always wanted a boy but got a girl. I'm a single child. The male child I was talking about is my cousin brother. We live in a joint family. Is ज़्यादा personal information मेरी share होगी? नहीं नहीं, so like you are one of the single child of your parents, right? and Yes, I'm single child of and my you parents. still think that your parents give more attention to your cousin brother because he is a male, Yes, exactly. and not you even when you are their own child. Exactly. That is the point. Yes, Just because I am a girl. that's a big trauma. It is. uh, Also, any other trauma have you ever felt in your home? Okay, so don't get me wrong. My dad is a great person, a great human, but he could not be a good husband or a good father. Oh, My parents' relationship has always been toxic, divorce and all those things. But as I said, कि divorce में नहीं सकते society. So like I can relate my story a bit to It Ends With Us. जिथे father is always drunk. So those are the things which I can say that physical and mental abuse has been there for past 1 year. past 1 year. Past 1 year. We started drinking 1 year ago. And like it was okay before that. It wasn't okay, but things started getting worse from when he started drinking. It wasn't okay before that also, but he never physically abused. It was always the mental abuse. But after that drunk part, when the person is not in the senses, then he used to say a lot of things which can never leave my brain. Like, have you ever tried to make explain him to stop this behavior? I did. And what happened? I did actually, and he said that I was the worst child anyone could ever have. So after that, I never had that mental capability to deal with it. Oh, so like this type of home your home can create a trauma in your life, right? Exactly. Traumas are not always hard. uh, Breaks and all that can be anything. it can be family, it can be childhood. Friends, can be family, friends, cousins, anything. Nice. And what can It someone actually do? makes you feel inferior. What? Sorry. Sorry, Yes, sorry. continue, बोलो continue, तुम। continue. You continue. ये बोलना तो मैं भूल गई। हाँ, traumas are basically which makes you feel that you're inferior to anyone. When other people have that superiority complex over you, then the things start getting bad. Then they behave like the other person is nothing. And that the other person behaves, starts believing that I am nothing, and then ਉਹਦਾ confidence ਬੰਦੇ ਦਾ low ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Then ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ believe ਕਰਨਾ start ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। Then Like comes the trauma part. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲੀਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। Exactly, because of frequent ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ frequent ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, then you will start believing everything. ਸੋ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਟ ਕੈਨ ਹੀ ਡੂ ਟੂ So, ਫਿਕਸ ਇਟ ਔਰ ਆਸਕ ਫॉर ਐਨੀ ਹੈਲਪ? words doesn't really help when one person is going through something. But I should say that believe in yourself. Never stop believing in yourself. I have seen people, they listen to TED Talks, they listen to motivation speeches to get motivation in themselves. But the reality is कि motivation ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I've literally seen people शीशे ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ they are like I am beautiful to make them believe that they are beautiful. And if you are doing this, then you are so wrong. You should believe that you are beautiful in every way possible.
You should believe that you are worth it. You should believe that you can do it, no matter what the world has got to say. Like self confidence is most important. Yes, self confidence is most important because without that, you cannot prove anyone wrong. All those people who are saying shit about you, you can't prove them wrong if you don't have self confidence. Not overconfidence. Overconfidence leads to downhill every time, but self confidence is really necessary. Like I said in my past podcast that we need some ego inside us to make a strong mindset. Do you think that it is good to have some ego? Some ego is good to have, but when that ego comes with the superiority complex, then it's bad. I Like mean, there is a believing, very thin line between self-respect and ego, and you should have a bit of ego with attitude, but not with superiority complex. Not with the complex that I am better than anyone else. like if someone believe that I am best person in this room, what do you think about हाँ that? ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ then it's fine, ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, but that's not fine. ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਸ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ। Exactly. Exactly. Also, if people, behave rude to you, then they have this reason that ਸਾਡਾ past ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ treat ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ treat ਕਰਾਂਗੇ. Especially in relationship, this thing happens. But your past never defines you. ਹਾਂ It never defines the way you behave. ਹਾਂ, ਜੋ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਟੌਕਸਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਾਸਤੇ। Exactly. ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ past ਕਦੀ ਵੀ reflect ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ behave ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, but you should never stop believing in kindness. ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਟ ਟੂ ਸਮਵਨ ਐਲਸ। Exactly. ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ 8 ਜਾਂ 9 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ 12 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਆਵਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਵੈਲ ਯੈਸ, ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਵੈਸੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਉਹੀ। ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਯੈਸ, ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ। ਮਾਈ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਯੋਰ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ। ਕੀ ਵੌਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਵਾਟ? Your video is also stable now. I think your network is हाँ, my network is poor.